모닝스페셜이 선정한 모닝 헤드라인스. The Ministry of Health and Welfare has announced plans to ease the criteria for the designation of specialized hospitals in the fields of obstetrics and gynecology and pediatrics in a bid to strengthen essential medical care. 보건복지부는 필수 의료 강화를 위해 산부인과와 소아과의 전문 병원 지정 기준을 완화하는 방안을 추진한다고 밝혔습니다. Turks have cast their votes in a crucial election which could either unseat President Tayyip Erdogan and halt his government's increasingly authoritarian path or usher in a third decade of his rule. 튀르키예가 어제 대통령 선거를 치렀습니다. 이번 선거는 갈수록 독재적인 면모를 보여온 에르도안 대통령의 현 정부를 실각시키느냐 아니면 그의 30년 장기 집권을 가능케 하느냐를 결정짓는 중대한 계기가 될 것으로 보입니다. Ukrainian President Volodymyr Zelensky embarked on a whirlwind visit to Rome over the weekend that included talks with Italy's president and prime minister, both of whom offered their full support, and a meeting in the Vatican with Pope Francis. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 지난 주말 로마를 전격 방문했습니다. 그는 이탈리아 대통령과 총리를 만나 전폭적인 지원을 약속받았고 바티칸에서는 프란치스코 교황을 접견했습니다. Sudan's warring army and rapid support forces paramilitary have failed to agree to a ceasefire despite committing to protect civilians and allow humanitarian access following a so-called Declaration of Principles that was signed in Saudi Arabia late on Thursday after nearly a week of talks between the two factions. 교전 중인 수단의 정부군과 준군사 조직인 신속지원군 RSF 양측은 사우디아라비아에서 일주일 가까이 가진 회담 끝에 이른바 원칙 선언문에 서명하며 민간인 보호 및 인도적 지원을 약속했으나 휴전에는 합의하지 못했습니다. Korea's Navy is set to introduce the country's first attack ship equipped with an electric power system, a key asset to secure future-oriented weapons and operation systems, according to the country's arms procurement agency. 우리 해군이 국내 최초로 전기로 작동하는 전투함을 도입할 예정이라고 방위사업청이 발표했습니다. 이 같은 전기식 추진 체계 도입은 미래지향적 무기 및 운영 시스템 확보에 필수적인 것으로 알려졌습니다. Now those are today's headlines. Morning headline expressions. From the headlines today, our first expression was to ease the criteria. Yes, to ease the criteria means to lessen or loosen the standards or to evaluate something. 기준을 완화하다. 그다음에 usher in. To usher in, we talked about a movie theater or a sporting event, usher. Yeah. So to usher in something means to bring in the beginning of something. 그렇죠. 뭔가를 시작하게 하다 아니면 도입하다의 의미가 있는데요. Either halt the authoritarian rule or usher in another. Third decade of rule. Another decade. 그렇죠. 그런 대비되는 표현들이 있었습니다. 자, 그 다음에는 offer one's full support. So to offer full support, to give your full agreement, 100% aid or assistance to a certain effort. And we talked about Italy, the leader of Italy offering her full support for Ukraine in its war with Russia. Offer one's full support는 전폭적인 지지 또는 지원을 약속한다는 의미가 있고요. If you fail to agree or fail to do anything, in fact. That means you did not succeed. The opposite would be not to succeed. So they did not succeed to agree. They could not come to an agreement or some sort of compromise or solution. 합의하지 못했다라는 의미인데요. 합의하는데 실패했다. They failed to do something.
자, 그리고 a key asset. A key asset would be something important that's useful. A key asset to Korea's Navy is this new destroyer. So it's something that's very important. 그렇죠. 이런 미래지향적인 무기 아니면 오퍼레이션 시스템에 있어서 너무나 중요한 key는 very important죠. 그래서 아주 중요한 자산 아니면 요소가 될 것이다라는 의미로 썼습니다. 이렇게 오늘 헤드라인에 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스 오디오 어학당과 유튜브를 통해서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. This is headline number 1. The government has raised electricity and gas rates by 5.3% from a year earlier, which means a four-person household is likely to pay around 7,000 won more per month for both utilities. 전기와 가스 요금이 오늘부터 기존 요금 수준에 비해 5.3% 인상됩니다. 이로써 4인 가구 기준으로 매달 추가 부담해야 할 전기, 가스 요금이 7,000원가량이 될 전망입니다. 자, 그러면은요, 요금이 일단 얼마만큼 인상된다라는 표현부터 볼게요. Raise electricity rates and gas rates by how much, right? That means they've increased how much everyone's going to have to pay. And you'll see this a lot when central banks meet. And they'll say they've raised the key interest rate by, then usually the amount. So in this case, it's just 5.3%. When we're looking at central banks, they'll usually talk about it in terms of basis points or a quarter of a percentage point, or even last year we saw half a percentage point increases. 그렇죠. 우리가 이제 기준금리 얘기할 때는 몇 퍼센트 포인트 인상이라는 얘기 많이 하는데 그때는 더 다양한 표현이 많이 나옵니다. 여기서는 그건 아니고요. 5.3% 인상이 된다. 그래서 raise something by 얼만큼이 나오는 건데요. What's the difference between raise and rise? Raise is a verb. You raise something. Yeah, and to rise is different in terms of the concept. 예를 들자면 rise는 뭔가가 it just sort of goes up by itself, right? Yeah. Whereas if you raise something, you're pulling Someone's it up. doing it, right? 그렇죠. 네, 그래서 이제 누군가가 끌어올리는 느낌이 있을 땐 raise 하시면 되고요. 그냥 rise 그러면 the sun is rising. No one's raising the sun. 뭐 이런 식으로 해가 뜨고 있으니까요. 그냥 저절로 올라갈 때는 rise 쓰시면 되겠지만 여기서는 the government has rise 아니고 raised가 되겠습니다. 자, 그 다음에는요. likely to pay 얼마. If something is likely to happen, that's what's probably going to happen. All signs point to that. 그렇죠. likely to do something 그러면은 무언가를 할 가능성이 있다라는 뜻인데 이렇게 될 것으로 전망이 된다라는 얘기. 그러니까 대략적으로 평균적으로 봤을 때는 4인 가구 기준 이렇게 전기와 가스 요금이 5.3% 인상됐다라는 것은 대략 한 월 7,000원 정도 더 내는 정도로 해석이 된다. 이런 얘기죠. A 4.5 magnitude earthquake occurred in the waters off the coastal city of Donghae in Gangwon province on Monday. The strongest quake to hit the Korean peninsula or waters around it so far this year, adding to a series of tremors in the area in recent weeks. 어제 강원도 동해시 앞바다에서 규모 4.5 지진이 발생했습니다. 올해 한반도와 주변 해역 지진 가운데 가장 큰 규모로 이번 지진이 발생한 해역에서는 최근 연속적으로 지진이 일어나고 있습니다. 동해시를 여기서 뭐라고 표현했나고 봤더니요. The coastal city of Donghae. Right, so that's a city that's located on the coast. So Busan is also a coastal city. Sokcho is a coastal city. If you look in other countries, Vancouver would be considered a coastal city. Even New York City is on the coast. Right. California, which one's in California? San Francisco, I believe, would be. Yeah, exactly. Any city that's on the coast. Seattle. 그렇죠. Seoul is not. Seoul is not. That's right. coastal이라는 것은 이제 해안이 있다라는 뜻이어서 coastal city는 해안 도시가 되겠습니다. 자, 그 다음에는 there have been a series of tremors. And tremors means small earthquakes, slight earthquakes, and a series of something. I think last week we talked about a string of something. So a series is the same.
when there have been several of the same thing happening in a row. 연속적으로 뭔가가 이루어질 때 a series of something이라고 얘기할 수 있죠. So we have TV shows and series. Right, a series, yeah. right? In sports, they in postseasons, teams play a series of games, and then whoever wins the most moves on to the next round. 그렇죠. 우리가 시리즈라고 하는 그 단어예요. 이제 series of something. 근데 tremor라는 것은 이제 지진이라는 의미로 볼 수 있고요. 때에 따라서는 뭐 여진이 될 수도 있습니다만 여기서는 지진입니다. 자, 세 번째 헤드라인 살펴볼까요? Thai opposition parties have swept the board in a nationwide election as voters delivered a stunning rebuke of the military-backed establishment that has ruled since the 2014 coup, capping years of rising anger over how conservative cliques have governed the kingdom. 네, 이번 태국 총선에서 2014년 군부 쿠데타 이후 통치해온 군부 중심의 정권과 보수 여권을 향한 불만이 표출되면서 야권이 압도적인 승리를 거뒀습니다. 자, 이거 한번 볼게요. Military-backed establishment. So a few different words to break down here. So establishment in this case means the people in power, the government, the elites within the government who have all the power. Military backed means they are supported by the military. If you see backed as a suffix, you know it means support from the first word. 아, 그렇죠. 지지를 받았다. backed. 라는 게 그런 의미가 있습니다. 그러니까 military backed라는 것은 군부의 지지를 받은 군부 중심의라는 의미를 가지고 있다고 볼 수 있겠고요. 그런 정권을 말하고 있고 and this caps years of rising anger. Right, so there's been a lot of anger, This seems like it might sort of be the final event. I doubt it is the final event, but this kind of could be viewed as the final event that shows what happens after all this rising anger. Like we've seen this protests and everything, and finally voters have spoken. Yeah. 캡이라는 게 우리 뭐 야구 모자도 캡이고 병뚜껑도 캡이고 근데 이제 뭔가 뚜껑을 씌우다라는 것은 뭔가 잠재우다 아니면은 뭐 마무리 짓다 끝내다 이런 느낌이 있을 수 있어요. So capping years of rising anger. 여기 rise가 나왔네요. 아까 우리 rise랑 raise 봤었는데 raise는 누가 끌어올리는 거고 rise는 저절로 올라가는 겁니다. 그래서 그동안 계속 이렇게 부글부글 끌어온 분노나 뭐 불만이나 뭐 이런 것들을 잠재우는 이번 선거 결과가 나왔다라고 볼 수 있겠네요. Yevgeny Prigozhin, the head of the Wagner mercenary force, has suggested that the 4 Russian military aircraft that recently crashed near Ukrainian borders may have been shot down by Russia's own forces. 러시아 용병 기업 와그너 그룹이 그 그룹의 수장이 최근 우크라이나 접경 지역에서 추락한 4대의 러시아 군용기가 러시아군의 5인 사격으로 격추됐을 가능성을 시사했습니다. Now this is according to the head of a mercenary group or a mercenary force. What does that mean? Right. So the Wagner Group is also a private military company. If you're a mercenary, you do something for money. And it's usually you do something violent or you fight in a war or like, an assassin would be considered a mercenary. They do whatever they're doing. If you pay them, they'll do it. Yeah, exactly. So this is not the official Russian army. No. They're a private group, but Right. they are fighting on behalf of Russia because they're being paid to do it. Exactly. And they're in Ukraine. They also are active in many African countries as well. And this guy, Yevgeny Prigozhin, he makes Dick Cheney look like Santa Claus, this guy. Meaning? Dick Cheney was always considered sort of the Darth Vader of American politics during the Bush administration. Makes Dick Cheney look soft. Yeah, exactly. I see. Yeah. 아하, 그래요. Mercenary force 아니면 mercenary group라고 하면은 용병 기업을 말하고 있습니다. 돈을 받고 이렇게 싸우는 그런 그룹이 와그너 그룹가 되겠죠. 자, 그 다음에는 이 표현도 있는데요. Now the head of the group has reportedly suggested something. Yeah, he doesn't have proof, but he said it. This could have, maybe this is what happened. And then you suggest something, then other people start thinking about it. Oh, really? Maybe that did happen. But there's no proof. Right. And,
without saying something directly, you can hint at something, and that's Exactly. suggesting Yeah, a hint is something. another way. I read that in a different article. They said he hinted at this, get people thinking about it. 네, 영어식으로는 이렇게 무언가를 시사하다라고 할 때 suggest 아니면 hint라는 동사를 씁니다. 우리가 쓰는 힌트랑은 용법이 좀 달라요. 우리는 이제 clue라는 의미로 힌트를 주다, 명사 형태로 많이 쓰지만 외래어로 영어에서 쓰는 힌트는 동사로 훨씬 더 많이 쓰는데요. hint at something, 무언가를 시사하다, 암시하다 이런 느낌으로 많이 쓰고 suggest도 마찬가지입니다. Argentina's economic woes with inflation rates over 100% have prompted a surge in Chilean tourists visiting the country to take advantage of the differences in prices between the two countries. 네, 아르헨티나가 인플레이션이 100%를 넘는 경제난으로 어려움을 겪고 있는 가운데 상대적으로 아르헨티나의 식료품 가격이 낮게 형성되면서 칠레인들이 식료품 관광이 급증하고 있습니다. 자, 이 표현 볼게요. Economic woes. Yes, woes are problems when things are not going well. So this just means economic problems. And massive inflation. It's forecast to be 124% this year in Argentina. April's inflation alone was almost 8.5%. 아, 그래요. 근데 이렇게 물가가 많이 올랐다라는 것은 결국 뭐 옆나라 칠레 같은 경우에는 달러를 가지고 가서 이제 아르헨티나의 그런 뭐 식료품이든 뭐 다른 것이든 살 때는 굉장히 유리할 수 있거든요. So for Argentina, they have worries, economic worries. Big problems, yes. 이 woes라는 게 이제 여러 어려움 뭐 그런 게 될 수 있거든요. 그런 경제난에 허덕이고 있는 아르헨티나인데 옆 나라 칠레 같은 경우에는 they can take advantage of the price difference because they're taking their dollars with them. Yeah, So, exactly. you know, Things even though prices are going way up in Argentina, but if you take the dollar, so cheap. that's right. So you're taking advantage of something. When you take advantage of something, you find a benefit for you. There's a way you say, oh, I can benefit if I do this. Oh, look at this situation. Okay. I'm going to take advantage of it. Take It's going to benefit advantage. me. 아, 그렇죠. Take advantage of something은 무언가를 내가 유리하게끔 기회를 삼아서 내가 활용을 하고 이용을 한다라는 느낌이 있는데요. Take advantage of the price difference between the two countries. 지금 아르헨티나와 칠레 간의 이제 물가 차이. 그걸 이제 달러를 가져갔을 때는 달러가 상대적으로 강하고 아르헨티나의 화폐가 가치가 뭐 너무너무 낮아졌기 때문에 칠레 사람들의 입장에서는 굉장히 유리하죠. When I see nice weather, like on Sunday, I look, oh, it's really nice out. So I took advantage of the weather and went for a long hike. 아, So 그렇군요. you can use it that way as well. 네, 날씨가 아주 좋을 때, 날씨 정말 좋으니까 내가 이거를 잘 뭐 활용을 하다라는 느낌으로 I'm going to take advantage of the weather. Right. Go out. The idea is that it's something that you didn't create, but you see a situation and, oh, you're just going to sort of use it for yourself. 그렇죠. 내가 뭔가 유리하게 이용할 때 쓰는 표현입니다. Korea's first domestically developed KF-21 fighter jet has passed a provisional combat suitability evaluation and a key milestone ahead of its initial production phase set to begin next year. 최초 국산 전투기인 KF-21이 잠정 전투용 적합 판정을 받아 사업 구상 20여 년 만에 양산 절차를 앞두게 됐습니다. 오케이. 자, 이제 우리말로는 이 잠정 전투용 적합 판정을 받았다라고 하는데요. Let's look at the word provisional, shall we? Provisional means temporary. So it's for now, but it may change. So my understanding of how this works is they evaluate certain weapons or fighter jets. So this is for many different weapons, and then they give them they sort of pass this test temporarily. Yeah. It may have not met all the criteria. There may be other requirements that need to be changed later, but it allows them to start mass production earlier. Oh, I see. Well, the word provisional, I think in everyday conversation could be
You could switch it with something like tentative. Interim. Yeah. You'll hear it a lot with provisional governments. Oh, okay. And So there's an that's interim government. Interim government. Yeah, or a provisional leader of a party, maybe, for example. 그럴 때는 이제 임시정부라는 뜻일 텐데 임시 아니면 여기서는 잠정 우리말로는 그때그때 좀 다르게 해석이 되네요. 그래서 임시정부는 provisional government or interim government라고 하고 여기서는 이제 잠정 전투용 적합 판정이라는 이 표현은 일제히 지금 이제 우리 뉴스인데 이걸 번역을 했을 때 영어로 provisional combat suitability라고 표현을 하더라고요. 그래서 그렇게 저희도 소개해드리고 있고 maybe you and I decide to meet up soon, but we don't have a fixed date. We might have a tentative date. Exactly. Next Saturday, for example, but we're not sure. We haven't finalized it. No. We haven't confirmed it. 그렇죠. But we're thinking Yeah. that might be the day, but we'll have to confirm later on. 그렇죠. So when you have tentative, provisional, interim, it's for right now, but it's not finalized. 그렇죠. It might change later on. It's Probably not will change. set in stone. Oh, yeah, that's a good term. 그렇죠. 뭐 이거 확정은 아니지만 잠정이라는 의미로 provisional. 또 이제 친구들끼리 우리 잠정적으로 뭐 한 다음 주 토요일쯤 만날까? 이럴 때는 tentative 쓸 수 있습니다. Provisional would sound too formal Yeah, in that that's case. right. This is a provisional date Yes. for our lunch arrangement. Right, right. Too formal. 자, 그다음에는요. initial production phase라는 표현이 나오는데요. Initial. So my initials are SJ and your initials are RD. RD. So That initial, you know, initial? it's the first of something. Does the word initial, when it comes to the names, also mean the first letter, I suppose? You know, when you say my initials are Oh, something. yeah. Yeah, my initials are the The first letter of letters each my name, of each of your names. In this case, so you can imagine initial production phase, it's the first production phase. And phase, you can look at phase as a stage, stages of something Yeah. in a long process. 그렇죠. 자, 이 phase라는 것은요. PHASE, 어떤 단계라는 뜻이고요. initial은 최초의, 처음의라는 느낌이 있습니다. 그래서 initial production phase가 최초의 양산 단계 뭐 이런 정도로 직역을 할 수 있을 텐데 양산 절차를 이제 내년쯤에 거의 들어갈 것으로 보여집니다. 그걸 앞두고 있다는 얘기를 하고 있는 거고요. 이렇게 표현 봤습니다. Now let's move on to our second headline, Ray. The Seoul Metropolitan Government has decided to change the criteria for a multi-children household with a family with 3 or more children to a household with 2 or more children from July. 서울시가 7월부터 다자녀 가정을 말하는 거죠. 그래서 다자녀의 기준을 3자녀 이상에서 2자녀 이상으로 완화하기로 결정했습니다. 자, 여기서 어떤 기준을 바꾸는 걸 영어로요. change the criteria라고 하네요. Criteria. Think of criteria as the standard, the way that you judge something or Right. evaluate something. So we just talked about how for these fighter jets, the Joint Chiefs of Staff would have a number of criteria that the jets must meet in order to pass that test. Now, you just said a number of criteria. So we can guess from that criteria is plural, even though there's no S That's here. right. It's one of those words. Yeah. criteria가 복수고 criterion이 단수인 그런 단어죠. change the criteria, 기준을 바꾸다. 뭐 여기서 완화하다의 느낌으로도 보시면 되겠고요. And we're looking at the term multi-children household. Yeah, there's not really too much. Not really. multi, Yeah, multi means more than one. Right? And we hear this word a lot, multicolored. Multivitamins. Yeah, exactly. Or what else is there? Multicultural. Sure. Yeah. multi비타민이라고 한국에서 말하는데 multivitamins. Multivitamins, yeah. So people take those. A vitamin that has all kinds of different minerals in it and vitamins in it in one, all Yeah. wrapped into one. 사실 영국에서는 multivitamins 이렇게 발음을 합니다. 자, 그다음에 이제 multicultural 그러면은 다 문화가 되겠고요. multichildren 그러면 다 자녀가 되겠네요. household는 가정입니다. And that's the interesting part is because multi just means more than one. So Yeah. if you have 2 kids, you technically have a multi-child household, but what the government changed was the way they judge, right? So they right. changed the criteria, the requirement to be considered a multi-child household so you can get the benefits that they offer. Exactly.
This is headline number 3. China has approved Vladivostok in Russia as a cross-border transit port for domestic trade shipments in northeast China's Jilin province, effective from June 1st, according to Chinese customs authorities. 중국 세관이 다음 달 1일부터 러시아 블라디보스토크 항만을 중국 동북 지린성의 국내 무역 선적을 위한 국경 통과 항구로 승인했습니다. 이 국경 통과 항구라는 거를 이렇게 표현했네요. Cross-border transit port. A cross-border transit port. Yeah. bit of a mouthful and not the kind of thing you'll really say very often. But cross-border obviously means to cross a border. Yeah. Right? And then a port is where ships load and unload goods. Yep. Busan is a port. Busan's a port, right? Incheon is a port as well. I think Busan's the biggest one. It is in Korea. In Korea. Yes, it is. So it's a cross-border transit port. 우리말로 이제 국경을 넘는다. 뭐 그런 게 이제 cross-border가 되겠죠. 그리고 transit port. transit라는 단어도 역시 우리가 공항에서 종종 들을 수 있어요. Sometimes we hear this word at the airport. If there's a transit, I believe it's like a layover. If you're transiting from one place to another, or maybe not. I have to double check. Yeah, I'm not All sure. right. Sorry. Sorry. I always do seem to do this. I put people on the spot, and I don't even. That's your know. specialty. I don't mean to. Sorry about that. 자, 그래서 cross-border transit port가 이제 바로 국경 통과 항구가 되겠고요. I think the best way you'll hear that is if something is in transit. So say you order some goods, Yeah. right? And then you look on the website of the company that you ordered from, you'll see in transit sometimes for Yeah. your goods, and that means it's in the process of being shipped. So they're traveling at the moment. Think of transit as travel. 그렇죠. 사실 제가 생각한 거는 공항도 공항이지만 지하철에서도 볼 수 있어요. 환승이라는 의미로 transit, and the subway as well. 그런 의미로 많이 쓰기도 하는데 수송의 의미라고 보면 되겠습니다. 여기서는요. cross-border transit port. 자, 그 다음으로 domestic trade shipments가 나왔습니다. Yeah, so this is the big thing where they're trying to actually save money on this. So the provinces in the north, they'll be able to send items to Vladivostok, which then gets shipped to other parts of China. So that's the big reason why they're doing this. It's just easier and it'll save a lot of money. It'll save a lot of shipping times and costs. They're saying that sending goods to Vladivostok, land transportation distance will be shortened by around 800 kilometers, and that'll save them a lot of money as well. It will indeed. Domestic trade shipments. 여기서 domestic는 국내라는 의미인데요. 중국을 주어로 두고 있기 때문에 we're looking at China's domestic trade shipments, correct? Yes, that's right. So we talked about the fighter jets. They were domestically produced. In that case, we're talking about Korea. Korea, right. Whatever country you're talking about. 그렇죠. 그리고 우리가 집 안에, 그러니까 가정 내에라는 의미로 domestic 쓸 수도 있어요. This can mean about inside the house or the household or the family. But in this case, we're talking about the country. Ticket scalpers in Taiwan will face a 3-year prison term, as well as a fine of up to 50 times the original price of the ticket, according to a newly approved legislation, after illegal ticket sales of K-pop group Blackpink caused public uproar. 대만 정부는 K-pop 걸그룹 블랙핑크의 현지 공연에서 암표 판매로 비난 여론이 일자 암표 판매에 3년 이하의 유기징역과 원래 티켓 가격의 최대 50배 벌금을 부과하는 법안을 통과시켰습니다. 먼저 표현 볼게요. Ticket scalper라는 표현입니다. Yeah, I'm not even sure if we're supposed to use that term anymore. Oh, really? Is it not PC? No, I don't think so. But why? yeah, Why? I'm not tell you later. Okay, But yeah, okay. what it means is like the people who buy tickets and then resell them at a higher price. Yeah, It's another like word people do still kind of use this term. I've just heard maybe we're not supposed to use it anymore. But like in Toronto, there are tons of these guys, and I go to them all the time. I used to go to them for sports tickets, Blue Jays tickets, Raptors tickets.
그렇군요. hockey tickets, but they're so expensive if you go to those guys for hockey tickets. 이 티켓 스캘핑이라는 게 또 다른 말로 티켓 리세일이에요. 그래서 티켓을 대량으로 구매해가지고 그 다음에 재판매하는 것을 말하는데 이제 그게 문제가 되는 경우가 많죠. 여기는 뭐 우리가 쉽게 생각해서 암표라고 보면 되겠고, 그 다음에 스캘퍼는 사람이니까 암표상이 되겠죠. I don't know if it's always illegal. I mean, Not in every country, right? 그렇죠. 네, 그거 It's definitely not illegal in 포인트도, Canada. 캐나다에서 이제 좀 전에 레이 선생님이 나는 이제 티켓 스캘퍼들로부터 표를 많이 샀다라고 했는데 거기선 불법이 아니래요. 그러니까 암표의 느낌이 아니라 캐나다에서는 정말 그냥 재판매를 하는 이런 느낌인가 봐요. 뭐 합법적인가 봅니다. 자, 그런데 이제 대만에서는 그냥 다시 파는 정도가 아니라 원래 가격의 뭐 40배 이상 뭐 이렇게 부풀려 가지고 팔다 보니까 이거는 그냥 블랙마켓이죠. 암표를 이렇게 파는 경우들이 있었고 뭐 그로 인해서 there was public uproar. People were not happy. That's what it means. If there's uproar, people are really angry and they voice their displeasure publicly. 그래요. 그래서 이 uproar라는 게 한 단어인데 public uproar 같이 덩어리로 봤을 때 어떤 공공의 그런 비난 여론입니다. 자, 마지막 헤드라인 가볼게요. Researchers working to unlock the secrets of Alzheimer's disease have discovered a rare gene change that enhances the function of a protein that helps nerve cells communicate, a major clue that may help prevent Alzheimer's in other people. 독일과 미국의 합동 연구팀이 알츠하이머병을 예방하는 데 도움이 될 희귀 변이 유전자를 발견했습니다. 이 희귀 변이 유전자는 단백질의 신경 신호 기능을 향상시키는 것으로 알츠하이머를 예방하는 데 중요한 단서가 될 수 있을 것으로 보입니다. Now, this is expected to unlock one of the secrets of Alzheimer's. Yeah, this is just a fancy way of saying they may discover something that they didn't know in the past, something they're trying to figure out. It's like you just get a key to something and all of a sudden you can access Unlock it, it and yeah. figure something out that you didn't know. 아, 열쇠를 가지고 우리가 뭔가 잠글 때 lock 한다라고 하는데요. 그것을 열쇠로 풀 때는 unlock 한다라고 합니다. 그래서 우리가 그동안에 알지 못했던 이 알츠하이머의 비밀 중 하나를 풀 수 있지 않을까 이런 느낌으로 보시면 되겠어요. And the thing is, they found something that could enhance the function of nerve cells that, you know, essentially prevent you from progressing with Alzheimer's. Right, so if you enhance anything, you improve it. You make it better, Yeah. Enhance. bigger, stronger, whatever it might be. 무언가를 향상시키는 겁니다. 그래서 enhance the function of blah blah blah라고 했는데요. 무언가의 기능을 향상시키다라는 뜻이 되겠네요. You know, when people use programs to make pictures look better, photographs, they might enhance the color. They do things like that, enhance people's appearance using some programs, right? That's you're making it better. 그렇죠. You're improving it. 네, 그 예전에는 우리가 그 포토샵 한다 뭐 이런 말을 하기도 I wasn't sure I was 했었는데 supposed to use that word. 요즘은 안 쓰는 것 같아요 그런 표현. 뭐 그런 말 하기도 했었는데 그게 사실은 사진을 향상시키는 거죠. 조금 더 예쁘게 아니면 색감도 좋게 뚜렷하게 뭐 이런 것들. 그때 enhance a photo라고 얘기할 수 있습니다. The government has confirmed a total of 10 foot and mouth disease cases within the span of a week, raising alarm across the country, including the first outbreak at a goat farm, while all other cases were at cattle farms. 정부가 일주일 사이 총 10건의 구제역 발생 사례를 확인하면서 방역에 비상이 걸렸습니다. 이 중 대부분이 한우 농장에서 나왔으나 처음으로 염소 농장에서 발생한 건도 있는 것으로 전해졌습니다. 자, 그럼 구제역이라는 표현부터 봐야 되겠죠? 약자로는 FMD라고 하는데 이게 바로 Foot and Mouth Disease입니다. Yeah, it's a highly contagious viral disease, and it causes illnesses in what's called cloven-hoofed animals. So these are animals that have divided hooves, and they're divided into like two toes. So we got Right. cows, sheep, goats, and deer. So this doesn't affect horses or zebras, and it also does not affect humans. And also, if humans eat affected meat,
we still won't get sick. We won't Right. transmit the disease. It's not transmitted that way. 아하, 지금 구제역 foot and mouth disease의 특징을 알려주셨네요. cloven animals인데요. 그 발이 두 개로 이렇게 나눠진 그런 동물이다라고 해서 소라든지 염소라든지 you also said it could apply to sheep as well. Yes. Yep. 뭐 양도 여기에 해당될 수 있다고는 합니다만 우리나라에서 지금 이제 한우 농장과 이제 염소 농장에서만 발견이 됐어요. 그래서 구제역 foot and mouth disease라고 합니다. 이게 또 뭐 그렇다고 해서 음식물 섭취한다고 해서 옮겨지는 그런 병은 아니에요. And this is within the span of just 1 week. Right. Within the span of something means during that time. So the first case was discovered on May 10th. So not very long ago. 네, 바로 한 일주일 전입니다. 5월 10일 날 4년 만에 처음으로 구제역 확진 사례가 이제 나왔어요. 그랬는데 그 이후 지금 일주일밖에 지나지 않았는데요. 총 10건의 구제역 확진 사례가 나왔다라는 얘기. So within the span of 요 기간 사이라는 뜻이죠. Within the span of a week. 일주일 새 이런 느낌입니다. We're going to see the word span again in the fifth headline. Sales of electric vehicles at Hyundai and Kia have surpassed 500,000 units in Europe, the leading eco-friendly vehicle market, 9 years after the launch of their first such vehicle in April 2014. 현대차와 기아가 대표 친환경차 시장인 유럽에서 전기차 누적 판매 50만 대를 달성했습니다. 이는 2014년 4월에 첫 전기차를 출시한 지 9년 만의 일입니다. 자, 무언가를 돌파했다, 넘어섰다라고 할 때요. surpass를 쓰죠. If you surpass something, you exceed it. So in this case, it says they surpassed 500,000 units. That just means that they have sold more than 500,000 vehicles. Yeah. Unit just means vehicle in this case. 아, 그러네요. 여기서 이제 몇 대라는 뜻으로 유닛을 썼는데 그렇다고 해서 우리가 평소에 저 부자는 차가 뭐 2대, 3대 있어라고 할 때 this person has 3 units of cars라고 하진 않습니다. 네, 그건 아니고요. 이제 이 경우에는 이제 워낙 많은 수량을 얘기를 하고 있기 때문에 그런 어떤 숫자를 셀 때의 단위일 뿐이고 normally when you talk about cars you just say 5 cars, 10 cars, just cars. But in this case we're talking about, a large number of cars because altogether they do form a big group of products. So it's units they're using here. Am I Sure. right? I think a lot of times companies just their products they just call them units, right? 제품일 Like 때. any company can call it that. 어떤 Right? Even clothing 상품이든. companies could call their clothing units, opposed to breaking down like we sold this many SUVs or this 그죠. many coupes, this many sedans. It's just like units. It's just vehicles. 알겠습니다. 자, 그래서 여기서는 이제 어떤 통칭하는 느낌으로 얘기를 할 수 있을 것 같고요. Surpassed 500,000 units를 우리가 좀 의역을 해서 총 50만 대 이상을 판매하게 됐다. 누적 판매 개수입니다. 자, 그 다음에는 Europe is the leading eco-friendly vehicle market. Right. When we say the leading, it would mean it's the best, Yeah. the most successful, and maybe it's like a little bit misleading because China is it tops the world EV market for sales and production. However, Europe has a greater ratio of sales, so almost half of all vehicles sold in Europe are EVs. So that's why they're saying it's the leading market. 선두주자라는 의미의 그 leading 뭐뭐뭐가 나왔는데요. 그런 친환경차 시장에 있어서 대표적인 선두주자다. 레이 선생님이 지금 얘기해 준 거는 절대적인 이 판매 수량으로 봤을 때는 아닐 수 있지만 비율로 봤을 때는요. 유럽이 이렇게 대표적인 친환경차 시장이 맞다. 이번엔 세 번째 헤드라인 살펴보겠습니다. 레이. U.S. President Joe Biden is set to head to Japan this week to attend the G7 summit, but he will cut short the remainder of his trip abroad so he can return to Washington to be back for the final negotiations with congressional leaders over raising the country's debt ceiling. 조 바이든 미국 대통령이 이번 주 주요 7개국 정상회의 참석차 일본을 방문하지만 그 외 해외 일정은 일부 취소했습니다. 이는 부채 한도 상향 문제를 놓고 의회 지도자들과의 최종 협상을 위해 귀국해야 하기 때문인 것으로 알려졌습니다.
원래 예정된 일정이 있었는데요. 이거를 단축하기로 한 거죠. 한마디로. 영어로는 He's cut the tour short. Right. So he's going to decrease the length. He had planned he was going to go to Australia after. Where else was he? He was going to go someplace else. He was going to go to Papua New Guinea there you go, yeah. and Australia, but he's not going to be able to do that. He's just going to head back to Washington to figure this thing out, which they will do. They're not going to default on their debt. Cut something short. 그러면 무언가를 갑자기 끝낸다. 줄인다라는 의미가 될 수도 있고요. 여기서는 이제 원래 예정됐던 뭐 호주라든지 파푸아뉴기니는 가지 않고 거기서의 일부 일정은 취소한 거죠. 그래서 cut는 줄이다라는 거죠. 근데 short, 짧게. 원래는 좀 긴 일정이 있었는데 이거를 이제 줄인 겁니다. 네. 그래서 그런 의미로 보시면 되겠고요. Sometimes when we run out of time, we have to cut things short, Yeah. cut explanations short, or 그렇죠. something like that. It can be anything, right? 맞아요. 우리도 그럴 때가 많아요. 말을 하다 보면은 Meeting, 빨리 a meeting, for example. 네, 그렇죠. 그러니까 빨리 끝내야 될 때가 있어가지고 이제 PD님이 이제 빨리 끝내라는 사인을 주시면 우리도 we have to cut. Chat short or a banter short. We have to cut short whatever we're saying. 이렇게 표현할 수도 있는 거고요. 뭔가를 이제 확 줄여서 빨리 끝내는 그런 느낌이라고 보시면 되겠습니다. Such a shame to cut our banter short, too. Such a British phrase. banter is like chit-chatting. Chit-chat, 장난 a little bit maybe, sort of. 그렇죠. 수다 떠는 거. 그런 거 banter라고 하죠. 자, 그다음에 또 이 표현이 있습니다. 부채 한도예요. Debt ceiling. Debt ceiling. It's also known as the debt limit. So there's a law in the U.S. that says the total amount of money that the government can borrow to pay its bills. They always figure this out. This happens every so often. They have to adjust this law to raise their debt ceiling, which is at a astonishing. You want to take a guess how much debt the U.S. has? Tell me. $31.4 trillion. 그래요. 자, 이 debt라는 게 D-E-B-T이죠. 근데 debt가 아니고요. 가운데 B는 묵음입니다. 그래서 debt 이렇게 발음하고 부채 천정이에요. 영어식을 그대로 직역을 하면 debt ceiling, 그 바로 부채 한도가 되겠습니다. Montenegrin prosecutors have appealed a court decision to grant bail to Do Kwon, cryptocurrency firm Terraform Labs co-founder, accused of fraud in Korea and the U.S. in connection with the crash of the firm's Terra USD and Luna coins. 가상화폐 테라루나 폭락 사태와 관련해 한미 양국에서 사기 혐의를 받고 있는 권도형 테라폼 랩스 대표가 몬테네그로 법원에서 보석을 허가받자 검찰 측이 이에 불복해 항고장을 제출했습니다. 자, 이 표현부터 볼까요? Appeal a court decision. So when you appeal, you challenge that decision and you challenge it to a higher court. So you get a jury or a judge, they give you a verdict, you don't like it. Yeah. So you want a higher court to hear it again. appeal하다라는 게 법정에서는요. 항소하다, 항고하다가 되겠습니다. A court decision은 판결에 대해서 불복한다는 얘기가 여기 들어가 되겠죠. 그래서 판결에 불복해서 이렇게 항고장을 제출한 걸 말하고요. The thing they're against is the bail that's been granted. Bail. So, Bail. I'm sure everyone's heard this on American movies. You'll hear if someone says, come and bail me out of jail. You'll hear that. So bail, it's a conditional release of a defendant with the promise that they will appear in court when they're required. So in some countries, I think in most countries, definitely in Montenegro, money must be deposited with the court to ensure that the defendant returns. If they don't return, if they flee the country, then they lose that money. And that money is it also a bail or bail money? Bail bond is Bail another bond. term. For different countries have different terms for it, but bail money. Yeah. I think bail bond is a U.S. phrase. I see. And if you're released in this situation, you would say you're released on bail. Right. 보석으로 풀려나다. 그러니까 be released on bail이고요. grant bail이라는 것은 보석을 허가한다는 의미가 있습니다.
China's Dalian undersea tunnel, which promised unparalleled resistance spanning 100 years, has received reports of water leakages merely a fortnight after its opening. 100년도 견딜 수 있다며 유례없는 내구성을 홍보했던 중국 달리안의 해저 터널에 불과 개통 보름 만에 누수 사고가 발생했습니다. 자, 그러니까 2주 전에요. 그 그랜드 오프닝을 하면서 100년 동안 끄떡없는 그런 터널입니다. 라고 얘기를 했거든요. So it promised unparalleled resilience. Right, unmatched. If you say something is unparalleled, it has no equal. It's the best. Unrivaled, unmatched. These are synonyms you can use. 비할 데가 없다라는 뜻인데요. 왜 그러냐면 parallel이라는 게 평행선이라는 뜻이 있습니다. 평행선을 이룰 만한 비슷한 무엇도 없다. 그래서 비할 게 없다. 정말 으뜸이다 이런 느낌이죠. resilience라는 것은 우리가 사람한테도 많이 쓰는데 넘어졌을 때 다시 일어나고 오뚜기처럼 다시 일어나고 이렇게 회복 탄력성이라고 하기도 하는데요. 그런 내구성을 말합니다. 여기서는 이 다리가 얼마나 내구성이 대단한지 100 years, spanning 100 years. 그렇죠? Here it is again. 네. So they're saying this is so strong. You got nothing to worry about. This thing is going to last for 100 years at 그렇죠. least. 그렇죠. 적어도 100년은 뭐 끄떡 없을 거다. 뭐 그런 홍보를 했던 이 해저 터널. Merely a fortnight after its opening, we're seeing water in the tunnel. Which is a lot less than 100 years. So a fortnight You don't say. is 2 weeks. 14 days. It's also the name of a popular computer game, video game, but Is the it? spelling is different. So this is F-O-R-T and then night, N-I-G-H-T. 네. 우리가 보름이라고 하는 단어가 있는 것처럼 2주를 뜻하는 또 다른 영어 단어 fortnight입니다. 2 weeks 해도 돼요. 그렇지만 이제 이런 단어가 있다는 걸 알아두면 아주 좋겠죠. People use that a lot in the UK, don't Yes, they? yeah. So like I was... Do you not in Canada? Not really, no. It's not that popular in North America. I So like see. a lot of times we get paid bi-weekly. Yep. Right? So in the UK they might say fortnightly. That's you hear that a lot? That's very common? Yeah, I've heard it. Yeah, okay. Yeah, I can't say I've heard it a lot, but I've definitely heard it. Sure. Yeah. 맞아요. 미국에선 그러니까 북미권, 캐나다까지 포함해서는 fortnight라는 표현을 그렇게 많이 쓰지는 않는다고 하는데 2주라는 의미로 뭘 많이 얘기하냐면은 2주 만에 한 번씩 봉급을 받는 직업들이 많아요. 그러니까 한 달에 한 번이 아니라 뭐라 그래야 될까요? 월급이 아니라 뭐 보름급이라고 해야 될까요? 뭐 그런 느낌이죠. 격주에 한 번씩, 2주에 한 번씩 돈을 받게 되는데 그럴 때 미국에서는 뭐라 그러냐면 I get paid bi-weekly. bicycle 할 때처럼 bi-weekly를 씁니다. 영국에서는 I get paid fortnightly 이렇게 얘기할 수도 있어요. 이것도 마찬가지 얘기인데 2주에 한 번씩이라는 뜻이고 또 다른 말로 뭐 격주로라고 할 수 있겠죠. It's interesting how different English-speaking countries use different phrases Sure, more often than others. merely는 불과 a fortnight after its opening. 이 그랜드 오프닝을 한 지 불과 2주 만에, 보름 만에 이렇게 누수가 발생했습니다. A new study by the Korea Economic Research Institute shows that Korea's GDP will fall by 0.59% for every 1% drop in the working age population and by 0.17% for every 1% increase in the economically dependent demographic. 한국경제연구원의 연구에 따르면 우리나라의 생산 가능 인구가 1% 감소하면 국내 총생산은 약 0.59%가 줄어들고 피부양 인구가 1% 증가하면 국내 총생산은 약 0.17% 감소하는 것으로 나타났습니다. 자, 그러면 이거를 이제 표현 위주로 먼저 살펴볼 텐데요. 1% 감소할 때마다라는 뜻으로 for every something이라고 했어요. Yes, for every 1% drop. So if something is for every more, that means for each time or for each one of it. And a 1% drop means a decrease by 1%. Yes. For every라는 게 뭐뭐 할 때마다입니다. 그리고요. 1% drop가 1% 감소니까 생산 가능 인구, 일할 수 있는 사람들이 1% 줄어들 때마다 국내 총생산이 이제 일정 줄어들겠죠. 그 얘기를 하는 거고요.
또 마찬가지로 또 있어요. For every 1% drop in the 피부양 인구가 여기 나와 있는데요. What was the term used here? For the working age population. 그래요. And also for the economically dependent demographic as well. 자, 이렇게 피부양 인구가 역시 이제 늘어나면 우리가 부양을 해야 되는 분들이 늘어나면 국내 총생산 역시 감소한다. 이런 내용이 되겠죠. 자, working age population이라는 표현 지금 써주셨는데 what does that mean? Yes, well, we compare this with the economically dependent demographic as well. So the working age population is the people who are within what they call working age, which is officially 15 years old to 64. You can, of course, be over the age of 64 and still be working, but that is what they call the working age population. Then we have the economically dependent demographic is ages 0 to 14 and then over 65. 네, 지금 생산 가능 인구하고 피부양 인구 다 설명해 주셨어요. 이 생산 가능 인구가 바로 working age population이 되겠습니다. 그러니까 돈을 벌 수 있는 연령대의 분들을 얘기해요. 대체적으로는 이제 만 15세에서 64세 인구를 보통 이렇게 working age population이라고 얘기합니다. The US House of Representatives Committee on Foreign Affairs has unanimously passed the Taiwan International Solidarity Act, which aims to counter China's efforts to hinder Taiwan's participation in international organizations. 미국 하원 외교위원회가 대만의 국제기구 참여에 대한 중국의 방해에 대응하고자 대만 국제연대 법안을 발의해 만장일치로 통과시켰습니다. This is to counter China's efforts. Yes, to oppose them, to go against them, to try and stop them or change them or hinder them in some way. Yeah, exactly. counter라는 게 대응하다의 의미가 있는 건데요. 방금 또 hinder라고 해주셨어요. 다음 표현이거든요. To hinder China. Sorry, would you what? You're hindering. Sorry? You're hindering No, my explanation. Were you trying to 왜 이렇게 explain something 방해를 there? 하세요, 선생님? 이거죠. 방해하다. 네, hinder 또 다른 말로 undermine이라고도 Yes. 할 수 있어요. Yes, so when we use hinder or undermine, we're making it difficult or we're making something or someone weaker or their position weaker. So it's not a nice word. You never want to be hindering someone and you never want to be hindered. 그렇죠. 물론 아까 그 상황에서는 disturb를 쓸 수도 있겠지만 이 중국과 대만 관련된 뉴스에서는 disturb라는 단어는 어울리지 않습니다. 네. 그래서 China trying to hinder Taiwan's participation. 중국이 대만의 이런 국제 그 기구에 참여하려는 것을 방해하고자 하는 그 중국의 움직임을 또 미국에서 대응하고자 한다라고 볼 수 있습니다. So three parties involved here: China, Taiwan, and the US. The US is saying they will do what they can to prevent or to counter China from hindering Taiwan's participation. It's Yes, a hard one to pronounce. It is. In international organizations. Global temperatures are likely to surge to record levels in the next 5 years, fueled by heat-trapping greenhouse gases and a naturally occurring El Niño weather pattern, according to a new update issued by the World Meteorological Organization. 세계 기상기구가 온실가스와 엘니뇨 현상으로 향후 5년 이내의 지구 기온이 사상 최고치를 기록할 가능성이 있다고 예측했습니다. Okay, so the first expression to look at is heat trapping greenhouse gases. Yes, so we've talked about greenhouse gases for decades. These are the gases, usually man-made, unfortunately, that trap heat. So if something traps heat, it keeps heat in. It's why farmers and gardeners use those greenhouses or vinyl houses because they are heat trappers. They trap heat. Do you say vinyl houses in English? No, we'd say polytunnels, I think would be the term used. I'm using vinyl house because that's a term that we use in Korea, yes. Yes, 맞아요. 우리는 비닐 하우스라고 하는데 비닐이라는 단어 자체도 이제 영어로 vinyl이에요, 원래. 그러나 이게 비닐 하우스는 한국식이고 영어로는 greenhouse라고 하는 게 일반적이고요. greenhouse gases는 그렇다고 해서 우리가 뭐 비닐하우스 가스라고 부르지는 않죠. 온실가스라고 부르는 그 표현입니다. greenhouse gases, 온실가스,
heat trapping이라는 것은 열을 가둔다라는 뜻이죠. 열을 빠져나가지 못하게 하는 그런 온실가스, heat trapping greenhouse gases. 자, 그 다음에 naturally occurring은 뭘까요? If something is naturally occurring, it appears, it happens naturally. It's not made by us. There's no machine making it. It's just part of the ecosystem, part of the natural biological environmental process. 네, 자연적으로 발생하는 무언가, naturally occurring something이라고 할 수 있습니다. The Barbican Centre in London played host to a celebratory concert on Thursday to commemorate the 140th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Korea and the UK, with Korean pianist Kim Sun-wook and the London Symphony Orchestra serenading the audience to a standing ovation. 영국 런던 바비칸 센터에서 열린 심포니 오케스트라와 김선욱 피아니스트가 한국과 영국의 수교 140주년을 기념하는 공연을 올렸습니다. 연주가 끝나자 공연장을 가득 메운 관객들이 기립박수를 쏟아냈습니다. 자, 여기서요. play host to something이 나왔어요. Yes, so someone or somewhere can play host to something. It means they will be hosting whatever that is, be it be a party, be it an event, be it a concert. We can play host. So, for example, I can play host to a dinner party. I'm the one organising it. I'm providing the food. I've invited Sue. The menu is donuts followed by donuts followed by donuts. So in this case, the Barbican Centre is the venue that hosted this concert. So therefore, they played host to the concert. 네, 아주 심플하게 바꾸면 The Barbican Centre hosted a celebratory concert라고 해도 되는데 이걸 조금 더 길게 표현한 겁니다. The Barbican Centre played host to a celebratory concert라고 했어요. 그래서 무언가를 주최했다 라는 뜻이고요. 그 다음에 there was a big concert and they played to a standing ovation. It's brilliant! It's absolutely brilliant! 선생님, 우리 보이는 라디오에는 선생님 얼굴이 안 나와요. 일어서시면 다시 이제 zoom out 조금 했습니다. Can you do it again? Amazing! 모닝스페셜! Bravo! Encore! 여러분 보이는 라디오로 보셨나요? 선생님이 두 번이나 무려 일어서서 이렇게 기립박수를 치셨는데. I gave our show a standing ovation, meaning Yes. I stood up and clapped. The Cannes Film Festival is happening right now, and the Cannes Film Festival every year is famous for its lengthy standing ovations. 네. Some films get 10-minute standing ovations of the audience Yeah. standing up and going, oh, bravo, bravo, fabulous, fabulous. I'll give you some time to catch your breath as I explain what this is. 기립박수, 이걸 영어로는 standing ovation이라고 하는데요. 여기서 there was a concert, there was a performance, and it was serenaded to a standing ovation. 그래서 기립박수를 받았다. 기립박수를 쏟아냈다. 관객들이 이런 의미가 되겠습니다. A 1,100-year-old Hebrew Bible, considered to be one of the world's oldest surviving biblical manuscripts, has sold for $38 million in New York. 네, 세계에서 가장 오래된 히브리어 성경으로 알려진 1100년 전에 제작된 히브리어 성경책이 3,800만 달러, 우리 돈으로 약 510억 원에 뉴욕 경매에서 낙찰됐습니다. Now, this is one of the oldest surviving biblical manuscripts. Yes, meaning it's still around. It hasn't been destroyed. Yeah. So it's one of the oldest that remains. A word that we've used before, I think on this show as well, is extant. Oh, yeah. Meaning it still exists. So if we think of Jikji, for example, that just went on display in Paris, Yeah. that's the oldest extant or the oldest surviving example of movable in the world. And here we have this incredible Bible, 1,100 years old. It survived all that time. 그렇죠. survive라는 것은 생존하다예요. 그래서 사람한테 썼을 때 survivor 그러면 생존자가 되고요. 그 노래도 있죠. Survivor by Gloria. I Will Survive by Gloria Gaynor. 그러네요. Survivor가 아니라 I Will Survive. 난 살아날 거야라는 그 노래 있죠. 자, 거기서도 이제 생존, 살아나다라는 의미인데, 자, 여기서는 사람이 아니에요. 그러니까 아직도 있는, 현존하는이라는 뜻이고, oldest, 현존하는 것 중에서 가장 오래된이라는 뜻이 되겠습니다.
biblical이라고 하면은 성서와 관련된 manuscript는 원고가 되겠죠.